Good morning, students. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സൂപ്പർപൊസിഷൻ ഓഫ് വേവ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. It is one of the important characteristics of the wave. Suppose ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു one type of the wave. It is wave 1. This is wave 2. രണ്ടിനും രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും വേവ് വണ്ണിനുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ആയിരിക്കില്ല വേവ് ടുവിനും ഉള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫ്രീക്വൻസിയും. ഇനി ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യും എന്ന് നോക്കാം. സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ഒരേ പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസും, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം മിനിമം തമ്മിലാണ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസും ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചതിൽ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ടൈപ്പ് വേവ് ഒന്ന് നോക്കൂ. ഈ ഒരു വേവിൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം അത് മാക്സിമത്തിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മിനിമം ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻസ്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സപ്പോസ് ഇത് ഒരു വേവ്, this is another wave, we will get interference like this. ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് രണ്ടും സമം ചെയ്യുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് if the wave is like this and if the wave is like this, we will get the amplitude. Okay, ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ പോസിറ്റീവും തമ്മിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയില്ല, ഒരേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ് തമ്മിൽ, ഒരേ മാക്സിമം ടു മാക്സിമം ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്നും, അതേപോലെ തന്നെ മിനിമം ആണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസും എന്ന് പറയും. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മ്യൂസിക്കൽ ലൈഫിൽ അവിടെ നമ്മളൊരു മ്യൂസിക്കൽ വേൾഡിൽ വയലിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം, അതേപോലെ തന്നെ ഗിറ്റാറിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം, അതേപോലെ തന്നെ തബലയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ടൻറ്റ് സൗണ്ടായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. അത് ചിലപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ച് കൂടുകയും അതേപോലെ തന്നെ കുറയുകയും ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ തിയറി ഒന്ന് നോക്കാം. സപ്പോസ് psi 1 and psi 2 be the displacement at any point due to different waves. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ psi 1 psi 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേവ്സിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. psi എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്നങ്ങ് പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് അറ്റ് ദ സെയിം പോയിന്റ് ഡ്യൂ ടു ദി different independent waves. Okay, here a number of independent waves are simultaneously propagated through the medium. Okay, now we can write the resultant disturbance becomes psi 1 plus psi 2 plus psi 3 plus etc. Okay, this is the resultant displacement. Now we can find out the expression for the superposition of waves of the same frequency along a straight line. അതായത് ഒരേ ടൈപ്പിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി തമ്മിലുള്ള വേവ്സിനെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ശ്രദ്ധിക്കുക, അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആണ്. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് ബീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിനോമിന വരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ആദ്യം സെയിം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് x1 be the simple harmonic wave
of the amplitude A sin omega t minus alpha. ഓക്കെ, ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം. അതേപോലെ തന്നെ x2 എന്ന് പറഞ്ഞത് ബി സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബീറ്റ. x1 എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് വേവ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് that depends on the amplitude. Here A is the amplitude and B is also the amplitude, and omega t, here omega t and here also omega t. So this shows these two waves have the same frequency but different amplitude and different initial phases. The only thing that they have the same frequency. In a superposition സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ by the principle of the superposition we have seen that x equal to x1 plus x2 എന്നത് രണ്ടും സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തു. നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം. സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബി സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബീറ്റ. ഓക്കെ, സൈൻ എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. എ സൈൻ ഒമേഗ ടി കോസ് ആൽഫ മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി സൈൻ ആൽഫ പ്ലസ് ബി സൈൻ ഒമേഗ ടി cos beta minus cos omega t sin beta. Okay, നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ, അതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു സൈൻ ഒമേഗ ടി ഇതിൽ നിന്ന് കോമൺ ഫാക്ടർ എടുക്കാം. സൈൻ ഒമേഗ ടി എ കോസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബി കോസ് ബീറ്റ മൈനസ് അതേപോലെ തന്നെ കോസ് ഒമേഗ ടിയും കൂടി നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. കോസ് ഒമേഗ ടി എ സൈൻ ആൽഫ പ്ലസ് ബി സൈൻ ബീറ്റ. ഓക്കെ, ഹിയർ എ കോസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബി കോസ് ബീറ്റ, രണ്ട് കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കിതിനെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ടേമിനെ നമുക്ക് ആർ കോസ് തീറ്റ എന്നും ഈ ഒരു ടേമിനെ നമുക്ക് ആർ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടി എ കോസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബി കോസ് ബീറ്റനെ ആർ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് അല്ല മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി എ സൈൻ ആൽഫ പ്ലസ് ബി സൈൻ ബീറ്റ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ സൈൻ ഫങ്ഷൻസ്. Sum of the two sine function is another sine function, that is r sine theta. Okay, where r cos theta is equal to a cos alpha plus b cos beta, r sine theta is equal to a sin alpha plus b sin beta. Okay, okay, ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ആ സൈൻ എ കോസ് ബി മൈനസ് കോസ് എ സൈൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എ മൈനസ് ബി, സോ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് തീറ്റ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് equation, what is this equation? This equation represents nothing but it is a simple harmonic motion with amplitude r and phase omega t minus theta, and theta is the initial phase. Hence the resultant motion of the particle is also a simple harmonic. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാം, തീറ്റയും കണ്ടുപിടിക്കാം. ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ്, ഇത് ആർ കോസ് തീറ്റ, ഇത് ആർ സൈൻ തീറ്റയാണ്. ഇത് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക, ഇത് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക, ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കിട്ടും. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് r കിട്ടും. ഓക്കെ, ഫ്രം ദീസ് ഇക്വേഷൻസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് r square equal to a square plus b square plus 2ab cos alpha minus beta. ഇത് രണ്ടും കൂടി സ്ക്വയർ ചെയ്യുക, ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? തീറ്റ വി വിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ tan theta is equal to this divided by this. So a sin alpha plus b sin beta divided by a cos alpha plus b cos beta. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാക്സിമം ടു മാക്സിമം ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസും അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ടു മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ടു മിനിമം ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസും കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി സപ്പോസ് രണ്ട് വേവ്സ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തേ. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ, അതായത് ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, രണ്ട് വേവ്സ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് വേവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ രണ്ട് വേവ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഓക്കെ, സപ്പോസ് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ, അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ വേവിൻ്റെ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൽഫയും ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ആൽഫയും, സെക്കൻഡ് വേവിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബീറ്റയാണ്. സപ്പോസ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ, കേസ് 1. ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ, അതിന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് രണ്ട് വേവിൻ്റെയും ഇനീഷ്യൽ ഫേസസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ 0 ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ 2nπ ആകാം. ബോത്ത് ആർ ദ സെയിം. ഓക്കെ, where n is the integer. This means that two vibrations, they are in the same phase. Then what about the amplitude? We will get, this is cos 0, so this is 1. So we will get r square is equal to a square plus b square plus 2ab. That means r square is equal to a plus b whole square. That is r equal to a plus b. Okay, note that here the amplitude of the resultant vibration is the sum of the amplitude of the individual vibrations or component vibrations. Here we will get the maximum amplitude. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഇനീഷ്യൽ ഫേസസ്, രണ്ട് വേവ്സിൻ്റെയും ഇനീഷ്യൽ ഫേസസിന് വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കേസ് ആയിട്ട് നോക്കാം. സപ്പോസ് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ, ഒരു പൈ ഡിഫറൻസോ ഉണ്ടാകാം. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാം 2n+1 പൈ. both are the same where n is the integer. അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ cos pi is equal to -1. So we will get r square equal to a square plus b square minus 2ab. So we will get r square is equal to a minus b whole square. So r equal to root of a minus b whole square. So r is equal to a minus b. Okay, here the resultant amplitude of the simple harmonic motion due to the superposition of the two waves of the same frequency is the difference between the amplitude of the individual component vibrations. Okay, ഇനി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കേസും കൂടിയുണ്ട്. സപ്പോസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പോണൻറ്റ് വൈബ്രേഷൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 0 ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെ നമുക്ക് മാക്സിമം എന്ന് കൊടുക്കാം. ദിസ് വൺ ഈസ് ദി മിനിമം. സോ റിസൾട്ടൻ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 0 ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ദ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ നോട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ സൂപ്പർപൊസിഷൻ ഓഫ് ദീസ് waves of the same amplitude but of the opposite phase. Same amplitude ആയിരിക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ opposite phase ആണെങ്കിൽ there is no formation of the simple harmonic motion, that is the particles will not vibrate at all.
ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ both having the same frequency. Now we consider superposition of the two waves of slightly different. It has one frequency and also this one have another frequency. Okay, that is beats. That is beats. Okay, that is superposition of two waves of slightly different frequency. Okay, so first of all we consider the displacement as y1, that is equal to a sine 2 pi nu 1 t, and y2 is equal to a sine 2 pi nu 2 t. Okay, nu 1 is the frequency of this first wave and nu 2 is the frequency of the second waves. They both are traveling along the same line. Okay, here there is the possibility of the interference between the maximum and minimum to minimum and maximum to minimum. So there is the possibility of constructive interference and destructive interference. So the resultant wave is the combinations of the maximum and minimum. So there is the alteration of the maximum and minima of the intensity. Okay, actually these are beats. That is the alterations of the maxima and minima of the intensity. Okay, so here the intensity varies between maximum and minimum. Okay, also this phenomena is also known as waxing and waving of the sound. Waxing and waving of the sound at regular intervals of time. That is the phenomena of beats. Okay, so one waxing and one waning forms a beat, and the number of times the number of times the intensity waxes and wanes per second gives the number of beats produced per second. Okay, so it means that the number of beats produced in second, that is number of beats produced per second, will be equal to the difference in frequencies of the two component vibrations, that is the difference in frequencies of the two waves. Okay, let us start our derivations. So the resultant displacement is y is equal to y1 plus y2. Okay, this is a sine 2 pi nu 1 t plus, this is another amplitude b sine 2 pi nu 2 t. Both have different amplitude and different frequency. Okay, this is the new 1 lana, this new 2 lana. Now equation ഒന്ന് simplify ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ new 2നെ new 1ന്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റാം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിതൊന്ന് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. So a sine 2 pi nu 1 t plus b sine 2 pi nu 1 minus nu 2 to t. ഒരു ന്യൂ 1 ആഡ് ചെയ്തു, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ന്യൂ 1 മൈനസ് ചെയ്തു. So the situation is simple. Here sin a minus b form. So this is a
sine 2 pi nu 1 t plus b sine 2 pi nu 1 t cos 2 pi nu 1 minus nu 2 t minus b cos 2 pi nu 1 t sine 2 pi nu 1 minus nu 2 t. Sin a minus b, sin a cos b minus cos a sin b. ഇനി sin 2 pi nu 1 t ഒന്ന് നമുക്ക് നോട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. a plus b cos 2 pi nu 1 minus nu 2 t minus b cos 2 pi nu 1 t sin 2 pi nu 1 minus nu 2 t. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷനെ നമുക്കൊരു കോസ് തീറ്റയുടെ ടേംസിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷനെ സൈൻ തീറ്റയുടെ ടേംസിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. എ ഒന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. എ പ്ലസ് ബി കോസ് 2 പൈ nu 1 minus nu 2 t, that is a cos theta, then b sin 2 pi nu 1 minus nu 2 t equal to a sin theta. So our equation becomes y is equal to a sin 2 pi nu 1 t cos theta minus a sin 2 pi nu 1 t minus theta. Okay. Now from this equation we can find out the amplitude. Oh sorry, it has some mistake. This is a sin 2 pi nu 1 t cos theta minus a cos a cos 2 pi nu 1 t, then sin theta. Okay, this term. Okay, sorry for the mistake. So now we can find out also and this is sin a minus b form. Okay, this is a sin 2 pi nu 1 t minus theta. Okay, that's fine. From these two equations we can find out the amplitude of the resultant wave. How? From how we can measure or how we can find out this amplitude? Just squaring and adding these two equations. Okay, so we will get a square equal to a square plus b square plus 2ab cos 2 pi nu 1 minus nu 2 into t. Okay, so a is equal to root of this term, a square plus b square plus 2ab cos 2 pi nu 1 minus nu 2 into t. Okay, so ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തേ. ഹിയർ എ ഈസ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് വൈബ്രേഷൻ. Okay, so the amplitude of the resultant vibration is obviously depends upon the time. ടൈമിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് നമുക്കൊന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സപ്പോസ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രം ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം.
2 pi nu 1 minus nu 2 into t is equal to 2m pi. First of the case. Suppose this difference is equal to 2m pi. 2m pi എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ multiples of 2 pi. Where m is an integer, the values of m 0, 1, 2, etc. 0, 1, 2, etc. Okay. Whenever this value is equal to 2m, that is it is 0 ആകുന്നു. So obviously we will get a is equal to root of a square plus b square plus 2ab. That means a is equal to root of a plus b whole square. That is we will get a is equal to a plus b. Okay. So this is the maximum. Okay. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് വേവ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇത് 0 അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 2 പൈ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി 0 ആയി പോകുന്നു. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ മാക്സിമം. സോ ബീയിങ് ദി സം ഓഫ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ വൈബ്രേഷൻസ്. ഓക്കെ, therefore the resultant amplitude is maximum. When this resultant amplitude is maximum? When the time is equal to 2m pi divided by 2 pi nu 1 minus nu 2 into t. Okay, so when the time is equal to m divided by nu 1 minus nu 2. ഓക്കെ, ടൈം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് വൈബ്രേഷൻ ഈസ് മാക്സിമം. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിതിന് ഈ ഒരു മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടും? ആദ്യത്തെ കേസ് എം നമുക്ക് 0 കൊടുക്കാം, 0, 1 കൊടുക്കുക, nu 1 മൈനസ് nu 2. അടുത്തത് 2 nu 1 മൈനസ് nu 2. വീണ്ടും എഴുതാം nu 1 minus nu 2. ഇത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു പോകും. ഓക്കെ, വെൻ ദ ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് മച്ച് വി വിൽ ഗെറ്റ് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി റിസൾട്ടൻറ്റ് വൈബ്രേഷൻസ്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, ടൈം ഇൻ്റർവെൽ എന്തായിരിക്കും? സോ ദ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ സക്സസീവ് മാക്സിമ ഒന്ന് ഞാൻ എഴുതാം. ടൈം ഇൻ്റർവെൽ between successive maxima is രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക. we will get 1 divided by nu 1 minus nu 2 second. ഓക്കെ, ഇനി അതേപോലെ തന്നെ കേസ് 2 ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം. let 2 pi nu 1 minus nu 2 into t. 2 pi nu 1 minus nu 2 into t, that is equal to 2m plus 1 into pi, where m is equal to 0, 1, 2, 3, etc. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതായത് രണ്ട് വേവ്സ് തമ്മിൽ ഒരു പൈ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് പൈ ഡിഫറൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ദിസ് ടേം ഈസ് -1. വി വിൽ ഗെറ്റ് a minus b whole square. So the amplitude a is equal to a minus b. Okay, so the resultant amplitude is minimum. ഇനി ഈ രണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? the particles will not vibrate at all. Okay, now we can redefine it as the resultant amplitude is minimum. When we will get this resultant amplitude is minimum when t is equal to 2m plus 1 divided by 2 pi nu 1 minus nu 2. This is 2m plus 1 divided by nu 1 minus nu 2.
ഒരു 2 കൂടി വരും. ഓക്കെ, സോ നമുക്കൊന്ന് എമ്മിന് പല വാല്യൂസ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. 1 divided by 2 into nu1 minus nu2. 3 divided by 2 into nu1 minus nu2. 5 divided by 2 into nu1 minus nu2, etc. Okay. At this instance, the intensity of the sound will be minimum. Okay, here also we can find out the time interval between the successive minima. What about the time interval? Time interval between successive minima. തൊട്ടടുത്തുള്ള മിനിമ തമ്മിലുള്ള ടൈം ഇൻ്റർവൽ എന്തായിരിക്കും? ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം. We will get 2 divided by 2 into nu1 minus nu2. So we will get 2 cancel ചെയ്ത് പോകുന്നു. nu1 minus nu2 second. Okay. From these cases, here also the time interval between 2 successive maxima. രണ്ട് മാക്സിമം തമ്മിലുള്ള ടൈം ഇൻ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? 1 divided by nu1 minus nu2 second. And here also the time interval between the two successive minima is also 1 divided by nu1 minus nu2 seconds. Thus, the time interval between the two successive maxima is equal to that of the time interval of the two successive minima. Okay. So, minimum occurs between the two successive maxima. ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. Okay, the phenomena of beats can be used to determine the unknown frequencies of a tuning fork. അതേപോലെ തന്നെ musicians make use of this phenomena in matching the frequencies of different musical instruments. The instruments are sounded together and the frequency of one of them is gradually changed till beats disappear. Okay. And also one application of the beats is this phenomena of beats is used to detect the presence of the dangerous gases in mines. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ തന്നെ സൗണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വേരിയേഷൻ്റെ മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് ആണ്. അത് തൊട്ടടുത്തുള്ള വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.